على ضفاف نهر توركي ريفر في مقاطعة كلايتون بولاية أيوا الأمريكية، اختار المحامي والمرقي العقاري تيموثي ديفيت تجمعا سكانيا سنة 1846. بعد سنوات تحولت التجمعات السكانية إلى مدينة اختار لها المرقي اسمها القادر، تيمنا بالأمير الشاب الذي قاد مقاومة لتحرير بلاده الجزائر. We celebrate the history of the Civil War. We celebrate the history of a house built in 1852. But we also celebrate the history and the connection we have between القادر and Algeria. في كل ربوع الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد مدينة تم تسميتها على بطل مسلم سوى مدينة القادر، اعترافا برجل نذر حياته للإنسانية جمعاء، محتضنا كل من لجأ إليه دون تمييز عرقه أو دينه. وما تزال الإنسانية تحمل له الكثير من الحب، وما تزال ذاكرتها تتسع له أكثر وأكثر. الحدث أخرج سكان القادر عن روتينهم المعتاد، وجعلهم يحلقون عاليا مع قيم الأمير الذي اتخذوا من اسمه رمزا لمدينة ما تزال تعتبر الرجل لا يقل أهمية عن الرئيس أبراهام لينكولن. الأمريكيون لم يتأخروا عن الموعد في حدث صنع الفرح في المدينة الهادئة وخلق جو من الألفة والتواصل. هذا التواصل بين الشعبين وتشابه التاريخ والمقاومة في البلدين دفع المنظمين للسعي للخروج بالعلاقات الثنائية إلى فضاءات رحبة وإلى تعاون أشمل وأوسع، ليس في المجال الثقافي والفكري فقط ولكن في شتى المجالات. Kader education project is expanding rapidly, and we offer essay contests at the high school and college level across the United States. And we've had inquiries from other countries who want to also be involved. So we always want to tell the Kader story wherever we go because it is very important for everyone to know.
He's one of the heroes from our past, and others like him are being featured as well. But we want Kader to be known as a hero for all times. In the floods of 2008, I need to mention that the president of Algeria sent Al-Qaeda and the residents that were affected by the flood a great sum of money. And I was responsible for distributing that money and figuring out a way to help as many residents and businesses as I could. So that was received very warmly from the citizens of Al-Qaeda. And again, for me to say thank you to your president for that generous donation to help our residents here who were flooded in 2008. Flooded in 2008. وسائل الإعلام الأمريكية التي كانت حاضرة وحضرت بقوة لتغطية مهرجان الذاكرة في سبتمبر 2017. Unlikely friendship, a bridge of trust between a country in Africa and a small town in eastern Iowa. But this weekend, after decades without any communication, leaders from Algeria came to Al-Qader to celebrate the man who brought them together. I'll tell you tonight, an Eastern Iowa community will be hosting some international dignitaries from the country of Algeria. Well, I'm here at Founders Park, and tomorrow this will be the site of a pretty big special celebration. It was actually the founder of Al-Qader who decided to name the town after an Algerian man. ولأن الجزائر تستحق الاكتشاف وتاريخها الكبير في المقاومة ما يزال محل اهتمام، فإن وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة أبت إلا أن تسجل حضورها وتكون هي أيضا في الموعد. So my name is Stephanie Johnson, and I work for Channel 2 / CBS 2 News / Fox 28 here in Cedar Rapids, Iowa. So basically, they told me to cover this event because it's very important for everybody to see how Eastern Iowa is definitely showing its diversity in such a big way and trying to bridge communities across seas. So this is so important, especially now with today's political culture. Well, my name is Shirley Descorbeth, and I'm a news reporter for one of the local television news stations here, KWWL TV. And I'm here in Al-Qader today covering the Algerian dignitaries visiting the town and celebrating the partnership, the twin sisters partnership that they have with Al-Qader and Algeria. في هذه المدينة كل ركن منها يحن للجزائر، كل بيت فيه قطعة تذكارية أو صورة تحكي لك عن مآثر بلاد ما زالت تثير في النفس حنينا جارفا إليها. My name is Ruth Olson and I live in Al-Qader, Iowa. And my husband, who has passed away, was the mayor of Al-Qader when this all came about. A young man from Mascara came to Al-Qader to see what it was all about. He was visiting in the United States and doing some training in Washington, D.C. And he wanted to know about Al-Qader. So we met him at the airport in Cedar Rapids. We took a chartered bus. We took a lot of different people from the community down to meet him and brought him back to Al-Qader. While he was here, he stayed in the private home of a lawyer in town. Mm-hmm. We took him every place there was to go, every potluck, every meeting, anything that we could find to let him know what Al-Qader was about. Before he left, there was talk of about doing a sister city.
And he had looked into it in Washington, and he had to go back to Algeria and confer with the government there to see if this would be acceptable. So we didn't hear anything from him really until the first part of January, and then we got a call that they had okayed it. And so then it came through. They wanted the mayor and his wife to come. They wanted the council members and their wives to come. And so finally the figure 10 was settled on that would go. And it wasn't all of the council members could get away. So then we took Harold and Louise Griffith as older members of the community. We took the superintendent of schools, and we took the local editor. And then we left for Mascara, for Algeria. We arrived in Oran very late in the evening. We're met by a delegation, and we went to Bohanafia, where we stayed every night. We stayed in Bohanafia. We had a fantastic week. All the things that we did, and places that we went, people that we met. It was a terrific experience. هو إذن الأمير عبد القادر الجزائري، رجل الحرب والسلم، رجل الشجاعة والتسامح والمحبة. ما زالت شخصيته إلى يوم الناس هذا تصنع الحدث، وتلهم الناس غربا وشرقا، شمالا وجنوبا، ويثير الإعجاب أينما حل اسمه وذكرت مناقبه. شهد له الأعداء بسمو الأخلاق وبالهمة العالية وبالشجاعة النادرة، حتى صار مضرب الأمثال في الإنسانية في صورة مؤثرة. الذكريات هنا عن ولاية معسكر، والزيارة التي قادت وفدا من المدينة إلى مسقط رأس الأمير منذ أكثر من 3 عقود. ما تزال حديث الناس، وما تزال الجدات تحكيها للأحفاد، وسيرته يتلوها الأمريكيين اليوم كما يتلون أناجيلهم في يوم أحدهم. Abdul Kader was a Bedouin emir of Algeria who made a brave defense of his country when invaded by the French. In 1832, at the age of 23, he had made himself so popular among the Arabs that he was elected their chief, and for 16 years he fought desperately to drive out the French. منذ بدأ الأمير عبد القادر كفاحه البطولي ضد الاستعمار الظالم وانتشار مواقفه الإنسانية، شد أنظار العالم إليه وألهم كتاب السير الذاتية. And we knew that this book existed, but Omar said they were very rare and hard to find. When we were in Algeria, Omar, who was the first one we had any connection with, gave us this book because they had found it someplace, I think in Lisbon, in a bookstore. المدينة التي لم تنس ماضيها وحكايات التاريخ هي أيضا ما تزال تحافظ على معالمها الطبيعية العذراء. ضفاف نهر تركي ريفر، إضافة إلى كونه أحد المعالم الطبيعية الهامة، فإنه أيضا يعد معلما تاريخيا في المدينة، فحوله تأسست أول بيوت المدينة والتجمعات السكانية، وما زال يحفظ تاريخ المدينة منذ تأسيسها. كما أن النهر يعد معلما سياحيا بامتياز نظرا لما يتمتع به من سحر الطبيعة والجمال، فضلا عن كونه مقصد سكان المدينة والسياح قصد الصيد والاستجمام. جسر نهر تركي ريفر الذي تأسس سنة 1888 معلم آخر في هذه المدينة ورمز التقاء الحضارات وتواصل الأجيال.
متحف كاردر هاوس ميزيوم الذي تديره أفانا أورغسون يعد أحد المعالم الهامة التي تشمل العديد من الآثار القديمة التي تؤرخ لمدينة القادر. هذا المتحف لا يخلو من مقتنيات جزائرية، وكأن المدينة تؤكد ارتباطها الوثيق بالجزائر. One of the things we emphasize when folks come to visit is the connection between القادر and Algeria. And we love to tell the story of how our city was named. And it's one thing we share with all of our guests, our visitors, so that they come and they know that we have. One of the things we emphasize when folks come to visit is the connection between القادر and Algeria. And we love to tell the story of how our city was named. And it's one thing we share with all of our guests, our visitors, so that they come and they know that we have a connection between Algeria and Iowa. And right here in القادر, we like to celebrate it. And we find it a fascinating story we love to share and let people know what our history is all about. We celebrate the history of the Civil War. We celebrate the history of a house built in 1852. But we also celebrate the history and the connection we have between القادر and Algeria. متحف آخر في المنطقة أو المتحف الريفي فيه توقف الزمن ليسرد حكاية لكل زائر. This is one man's collection. Thousands of items that this man, over the years, the generations, the decades, saved. Whether somebody was going to throw something out, or whether he was at an auction many years ago, George usually was one that ended up with the items. Well, now, as you are going to probably see throughout the film, is that all these collections have been put together and displayed to tell the story of agriculture, not only in Iowa, but in the United States. And we would welcome all of our Algerian friends to القادر to come and see this museum, be a part of what their Iowa is all about, what America is all about, and to see what this man has saved. And I think you will appreciate the whole collection. في كل ركن من أركان المدينة تتجسد صورة الأمير في صورة مرسومة أو تمثال أو تسمية، فحتى منتزه المدينة يحمل اسم معسكر، المدينة التي ولد بها الأمير عبد القادر. وما زال التاريخ الأمريكي يذكر هذا الرجل حتى في خطابات أبراهام لينكولن الذي عاصر الأمير وأثنى على صنيعه واعتبره رمزا للإنسانية. The Emir Abdelkader has been promoted within the United States. Abraham Lincoln presenting the Emir Abdelkader with a set of pistols. Our own Richard Nixon and Theodore Roosevelt talked about Algeria and the U.S. and the connection. So for years, he has had a common link between Algeria and the U.S. ولم يكن لشخصية الأمير عبد القادر الفذة لتمر مرور الكرام على كاتب أمريكي كجون كايزر من ولاية فيرجينيا الذي ألف كتابا عن سيرة الأمير عبد القادر سنة 2008 واختار أن يكون حفل التعريف بالكتاب من بلدة القادر التي تحمل اسم الأمير وتحمل معاني التسامح والإخاء. It's been even more gratifying to realize that he's not an exception, that he represents, I think, mainstream understanding of how a good Muslim would behave in war and peace. وستظل مدينة القادر الأمريكية تذكر كل زائر لها برجل صنع مجد الإنسانية وقيم التسامح والمحبة، وسيظل الأمير في ذاكرة الشعوب رجلا لا تغرب عنه الشمس، وسيظل العالم في حاجة إلى رجل مثل الأمير عبد القادر استطاع تجسيد قيم الإنسانية في زمن تكاد تموت فيه هذه القيم. وستظل مدينة القادر الأمريكية وولاية معسكر الجزائرية
عنوانين للإنسانية رغم بعد المسافات ورغم اختلاف اللغات. جمعهما التاريخ المتشابه ورجل ما تزال شمسه تشرق على الإنسانية.